Adverbs of frequency اللي هما ظروف تكرار. So we use كنستعملوا adverbs of frequency ظروف تكرار to talk about how often we do something باش نتحدثوا على عدد المرات اللي كنقوموا بها بشيء ما. For example, I always go to school يعني أنا دائما أذهب إلى المدرسة. Go to school. So adverbs of frequency عندنا sometimes اللي كتعني بعض الأحيان, often غالبا ما كتقراش often, always دائما, usually عادة, seldom نادرا ما, rarely نادرا, never أبدا. So الform اللي هو subject اللي هو I, adverb always, watch main verb. عندي هنا I always watch television أنا دائما أشاهد التلفاز. I always eat breakfast أنا دائما أتناول الفطور. So هنا كنبين عدد المرات اللي كنقوم به بهذا الفعل. And I always wake up early يعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. I always eat my dinner at 8 o'clock. I always eat my dinner at 8 o'clock. I always wake up early أنا دائما أستيقظ مبكرا. I usually اللي كتعني عادة eat my lunch with my family. Or I usually drink coffee with my friends after work. عادة ما كنشرب القهوة مع الأصدقاء ديالي بعد العمل. I usually drink milk before going to school. عادة ما كنشرب الحليب قبل ما نذهب إلى المدرسة. I usually drink. I usually carry my cell phone with my right hand. عادة ما أحمل هاتفي المحمول بيدي اليمنى. Okay, so I usually carry my cell phone with my right hand. عندنا seldom اللي كتعني نادرا. I seldom read the newspaper. Newspaper هي الجريدة. نادرا ما أقرأ الجريدة. He seldom walks to work. نادرا ما يمشي إلى العمل. walks ما كنطقوش walks not walks. walks. so هنا كنبينو شحال من مرة كان نقراو newspaper وشحال من مرة هو كيتمشى. seldom نادرا. I seldom travel alone. نادرا ما أسافر وحدي. Okay, I seldom travel alone. I seldom turn off my cell phone completely. يعني نادرا ما أغلق هاتفي المحمول تماما. completely. I seldom turn off my cell phone completely. I sometimes stay up late يعني أحيانا أبقى مستيقظا لوقت متأخر. He sometimes wakes up early أحيانا يستيقظ مبكرا. so sometimes هي أحيانا. I sometimes forget my wife's birthday يعني أحيانا أنسى عيد ميلاد زوجتي. Maria sometimes drinks tea. ماريا أحيانا تشرب الشاي. إذا لاحظتوا كيجينا subject هو الأول, adverbs and main verb. subject هو I, sometimes adverb and main verb forget. I often travel in the morning يعني غالبا ما أسافر في الصباح. غالبا. I often go to the mall alone. غالبا ما أذهب إلى مركز تجاري بمفردي. alone.
I often go to the cinema with my friend. غالبا ما أذهب إلى السينما مع صديقي. I often read a book before sleeping. غالبا ما أقرأ كتابا قبل النوم. I often read a book before sleeping. I rarely sleep outside my home. نادرا ما أنام خارج منزلي. Outside my home. I rarely travel by plane. نادرا ما أسافر بالطائرة. Plane. I rarely sleep outside my home. We rarely find cats in the street. نادرا ما نجد قططا في الشارع. I rarely drink my coffee alone. نادرا ما أشرب القهوة بمفردي. So we rarely find cats in the street. And we have I never, يعني never هي أبدا. I never go to school late. أنا لا أذهب أبدا إلى المدرسة في وقت متأخر. I never leave my younger brother walk alone in the street. أنا لا أترك أبدا أخي الصغير younger brother أخي الصغير يسير walk alone in the street. ما كنخليش خويا الصغير يمشي بوحدو في الشارع. I never lie. أنا لا أكذب أبدا. I never lie. I never swim in the sea. أنا أبدا لا أسبح في البحر. I never swim in the sea. I never swim in the sea. So guys, now let's practice. So rewrite the complete sentence using the adverb of frequency. أقلوا على هاد rewrite يعني كتعني إعادة الكتابة لهذه الجمل باستعمال using the adverb of frequency. ظروف تكرار. So عندنا statement الأولى. They go to the movies. She listens to classical music. He reads the local newspaper. Sarah smiles. She complains about her husband. I drink coffee sometimes. Frank is ill. He feels terrible usually. So please guys جيبوا ستيلو ورقة وحاولوا تكتبوا التمرين تشوفوا واش استفدتوا من الشرح. غادي نوليو نديرو adverbs of frequency في هاد الجمل اللي هما often, rarely, sometimes, never, always. excellent. So اول حاجه غادي نحط القاعده حدايا اللي كتقول subject plus الادفيرب plus الverb. So الجمله الاولى بما انه subject هو الاول سو غيكون they. الادفيرب اللي هو often غالبا go to the movies يعني هما غالبا ما كيمشيو الى السينما. She rarely listens to classical music. هي نادرا ما كتصنت الموسيقى الكلاسيكية. He sometimes هو بعض الأحيان reads the local newspaper كيقرأ الجريدة المحلية. Sarah never smiles. سارة أبدا ما كتبتسمش. She always complains. هي دائما كتشكى about her husband. كتشكى على رجلها. I drink sometimes coffee. أنا بعض الأحيان كنشرب القهوة. Frank often is ill. غالبا ما فرانك كيمرض. ill هي كيمرض. He usually feels terrible. هو دائما يحس بإحساس رهيب. terrible شي إحساس رهيب خايب.
اوكي guys, so الدرس ديالنا تسالى. كنتمنى تكونوا استفدتوا. goodbye, see you next session.